Good morning, my dear students. A warm welcome for today's retail management class. In today's class, we will be discussing with factors influencing the buying decision process. So we are into the second chapter, that is consumer behavior in retail business. How a consumer will be taking a decision when they go for doing a shopping, or it can be in the retail. So in the previous class we discussed with the another important concept, that is buying decision process. So in previous class, I clearly gave an explanation on how a consumer will be coming to one conclusion or one decision of shopping or buying. On consumer buying process, a particular product na final ಆಗಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Like it can be information search, before that going for a need recognition, evaluation of alternatives, and purchase and post purchase. With that, we saw how a consumer will be coming to a conclusion that they have to go for purchasing this particular product. A buying decision process decide ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, but when you come to one particular product, this is my need, I have to purchase this product ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೇ ಬೇಕು, ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ we have some factors which influences. Simple, if you want to take an example of your mobile, or it can be your laptop, or it can be your dress, or any particular product which you are using. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀವೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆನೆ ಹೆಂಗ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಅಸ್. It can be an individual factor or it can be a group factor. That is what we go for discussing in today's class. Let us get into the concept. When you check out with this, that is, see here it is very clearly given factors influencing the buying decision process. Either we can call it a factor influencing buying decision process or factors influencing the individual and group of customers. How an individual will be influenced with what factor, and at the same time, or it can be a group. Sometimes we get influenced with individual factor or we get influenced with the group factors. So let us see what are the various factors which get influenced when we go for buying a particular product. So when you check out with that, so what are the factors? And these factors has been classified into different categories. It can be like cultural factors, social factors, psychological factors, and personal factors and theory. First, let us check with the cultural factors. When it comes to the cultural factors, under cultural we have 3 points, that is 3 category: cultural, subcultural, and social class. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When you talk about culture, see obviously this cultural factor is one of the main factor which influences a consumer, because in overall and if you take an example of India, generally we say in India we go for following the Hindu religious more, the Hindu practices has been observed more ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Everybody have their own culture. Everyone according to their religion, according to their cultural practices, they get motivated when they go for shopping. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, it can be like some people, no, when you want to go for buying a mobile, it can be, or a dress, it can be. If you take an example of culture, a group of people, now when it comes with the culture, it comes under the group factors. Cultural factor will not influence, like individually it will not influence, it will be influencing a group of people. If you take an example of festival, see festival and ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, if you take an example of Ganesha festival, it can be, right? So when you come to the Ganesh festival or any festival for that matter, in our country
everyone go for celebrating that particular festival. I am taking an example of Ganesh festival. Why? Because that has been celebrated in large number or like by large group of people in mass. Or it can be a Christmas, it can be, or it can be a New Year, or it can be Ramzan, anything for that matter. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಣೇಶ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And it is basically a Hindu religion which has been followed. And in India, we for every state go for celebrating that particular festival. So that is the main culture of our country, which is being followed by everybody. Getting my point? Even Ramzan it can be, or it can be Christmas also. Ellaru seri mado antadu cultural factor, because this cultural factor is influencing a full group of people to celebrate that festival. So in general, in all over India, everybody celebrates that festival. And when it comes to subcultural, the same festival is being celebrated in different way in different states. Getting my point? ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ 21 days or 3 months sometimes. Or in our places, if you see in home also, in each and every individual home, they go for celebrating 1 day, 3 days, 5 days, 9 days. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಬಾಂಬೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 21 days, sometimes 3 months also they go for keeping in some areas. ಅದೇ ನಾವು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 15 days, 21 days ಈವನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇರಳ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 21 days there. So the same festival based on that particular group of people in that particular area, they go for practicing in their own way. Ali a custom differ agutte, the tradition becomes custom over here. Getting my point? So here, and when it comes to the social class again it depends upon the environment. Cultural ant helbekare ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is the main cultural factor which is influencing for the celebration of Ganesha festival in India. Subculture, the practices, the same thing, the same celebration will be done in a different manner in a different state. So one large group of people, ಅದರಲ್ಲಿ one particular sector, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್? Here also in Bangarpet we have a different pattern. ಕೆಲವರು 3 days ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೆಲವರು 5 days ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And when they go for Visarjan, when they go for doing the last day process, they make sure they go for the crackers. That is the social class celebration in Bangarpet. So this is the overall, like when you talk about, this will be cultural factor, this will be subcultural factor, the small one will be your social class factor. So ee riti it gets influenced based on the environment also, the things will be changing over here. So same nimge innu artha agbeku cultural factors andre, you can take an example of wedding. Ellargu gottu wedding andre like everybody has different style. Obviously wedding again it is one in every culture, everybody. And one thing if you will observe, in India we follow the different cultures over here. So everyone make sure when they get married, like they go for having a practice of Mangal Sutra we say, ಅಥವಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the traditional thread ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that will be maintained. So that is the practice all over India. Getting my point? But ಅದೇ ಸಬ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. In each state they go for celebrating the wedding in a different way. Some people will do for 1 week, some people will do for 3 days, 1 day, depends upon their subculture. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, based on that you get adopted. Getting my point? So the cultural factor, this will be a factor which influences the group
So this cultural is called as the group factor, because the cultural cannot go for every individual will not have different culture, because it is our country. In our country, we everyone are going having a common culture over there. So the cultural factor is a group factor. It is not an individual. It is a group factor which influences the people go for taking. I think you can see even a general example ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. The same cultural factor when you apply for your consumer behavior or consumer buying. See, based on our culture, even our dressing sense it can be, our shopping behavior also matters. Sometimes it so happens when it comes with the cultural factor, it is related with the next social factors also. Because based on our culture, we say in some of the families you can observe, they don't allow them to wear the western wear because they give more importance or the priority for their culture. They say this is our culture. Namma family now itara dressing ಮಾಡಲ್ಲ, you have to be like this only. This is how we go for wearing the dresses ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So even for the consumer also, the group factor, the cultural also will influences the consumer behavior. And next factor when you check out, that will be your social factor. And as I told, the social factor and cultural factor is your group factors. This cannot be for individual. This is the group factor. ಈ ಎರಡೂ ನಮಗೆ group factors ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. That is cultural and the social factors. And under social factors, you have reference group, family, and role and status. See, again, these are the factors which influences group as well as individual. Family and ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, that family factor will influence the full family members. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ದಿನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ 12 o'clock ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಔಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Otherwise, when you want to take some items for the festival, something you want to purchase, they tell no, this is not allowed at the time of festival in our family. And there the family also will influence as a consumer in all the ways. It can be your behavior or it can be your, sometimes even dress, simple also. Even though you wanted to wear the toned jeans, which is a fashion now, but the family will not allow you. They tell no, this is not allowed in our family. It is very strict that you should not go for a shabby dress. ಅದು ಶಾಬಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಯಾಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗ್ ಹರಿದಿದ್ರೇನು ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಹರಿದೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹರಿದೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಹರಿದೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, right? And again you are getting influenced with the family for your buying behavior. And even the reference group also. Reference group means your peer groups, ನಿಮ್ಮ surrounding, ನಿಮ್ಮ friends group ಆಗಿರ್ಬೋದು, or if you are working, your working family colleagues ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ in and around ನಿಮ್ಮ bondage ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೋ, even that group also will be influencing. Another big factor which influences consumer behavior is role and status. See, I think everyone would have experienced this. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ವೇರ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇರ್ ಅ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವೇರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಟ್ರೆಂಡಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರು, ನನ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ವೇರ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್, ಈ ತರ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾರನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಈ ತರನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. I think every individual would have experienced or would have influenced with the family when it comes with the social factor. These two things, ಈ group factors ನಾವಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, that is with your cultural and social factor, these two things which will be influencing every individual or every group of people when it comes with the buying decision process. Okay, I hope you are clear with cultural and social factors. Now let us see with the individual factors. When it comes with the individual factors, that is next is personal.
First I was telling you all these two comes under the group factors. Now next comes with the individual factors. Individual factor, that is with the personal factors. In personal factors and everything will be based on your individuality. On the individual how it influences. So this is again idರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ example ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ನಿಮಗೆ, like age and lifestyle stage, occupation, economic situation, lifestyle, personality and self concept. These are the factors which influence a personal factors which influence an individual to go for to decide the buying decision anta helbodu. When it comes with your age, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ shabby dresses ಬೇಡ, toned jeans ಮನೇಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ when you start entering into graduation or PU, it can be college life, enter ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ you make sure you wanted to wear that type of dress because of your age factor. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Like nowadays you have color shoes, red color, radium green, red color pant, ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಬಾಚಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೈಲ್. ಬಟ್ ನೌಡೇಸ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿರಾ ಇರೋದೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. Getting my point? See, all these things you get stimulated because of your age factor. And the life cycle stage ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Life cycle stage is related to your age. That is which stage you are into. The same, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ examples as a student for your age I am telling the age factor how it influences. For your toned jeans it can be, or the shabby dresses, low waist, all those things will affect you because of your age and both. The same person when they comes to 30s, when they are into life and settle ಆಗುವಂತ time ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ you are into that stage. The age will also matters for your particular buying decision anta helbodu. So here even ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಏಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ everything will be individual factor which influences the consumer buying process. And next is occupation. See, I think this everyone would have experienced. See, occupation, it depends where you are working. What is your designation, in which sector you are into and even though you are not occupied now, like means you are not working as a student, still you are studying, you are not into any particular working area and but once if you come to that particular occupation, see the people those who are in military, those who are in the defense, or those who are into teaching profession antano helbodu. Sometimes when they wanted to dress up, when they wanted to take something other things, when they want to go for shopping, because of their occupation they will not be able to do it. Being a police officer, being an army soldier, I cannot go for dressing shabbily. I want to maintain discipline. Occupation goskara I have to do like this another. But if you are a film star, if you are a rock star, if you are something into the acting or an artist, a fashion designer, you take a decision that you go for according to your fashion designer and they make sure they go for designing new dresses which is according to the fashion trend and they get influenced with that because of their occupation. Or if they are a celebrity, if they are a singer, they make sure a rock star lifestyle different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Bracelet like long chains ಆಗಿರ್ಬೋದು, hangers ದೊಡ್ಡ chain ಆಗಿರ್ಬೋದು, spikes or different shoes, all those things will come. See, all this depends again with your occupation. Even occupation also will influence an individual when they decide for a shopping or a buying a particular product. Next is economic situation. Yeah, obviously economic situation and takshana navu ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, the income status of an individual. Sometimes it is based on our earnings, based on our income level. When ನಮಗೆ per day 1 lakh per month ಗೆ 1 lakh 2 lakh 3 lakhs ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you make sure you go for spending lavishly and you wanted to have a posh life and you make sure you wanted to buy everything costly because ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 2 wheeler or 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 25,000 ಅಂದ್ರೆ 2 wheeler ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ 20,000 ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ 50,000 60,000 ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 wheeler ಇರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ ತಗೋಣ ಅಂತ. ಆ 60,000 ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 1 lakh ಆಗುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹೇಳ್ತಿ 2 wheeler ಆಯ್ತು 4 wheeler ತಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಗುಡ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಏನು 10,000 ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. 10,000 ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು 50,000 ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಬೈ, ಹೌ ಟು ಬೈ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Now next is lifestyle, personality and self concept. Again these all things depends upon you. See lifestyle andre I think everyone are aware. I think ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು observe ಮಾಡಿರ್ತೀರ. When you are in your hometown or in your if you are a native somewhere suburban or rural areas, when you are in a particular area your dressing sense will be different. But the moment when you enter into the metropolitan city, your dressing sense will be different. When you go for a tour or a visit for some other country, your dressing sense will be different. Correct? ನೀವೆಲ್ಲೋ ರಜಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ our personality, we wanted to know how our lifestyle is, where we are into the social class. All this comes with the lifestyle, personality and self concept. Where you are into that class ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, if you want to go for Bangalore, you make sure you do different shopping. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ your personality, how you wanted to show off, that also matters over here. So all these comes under the individual factor which influences an individual when it comes with the buying decision. And next another individual factor is psychological factor. When you talk about this psychological factor, this is an individual and ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, because psychology means it depends upon your state of mindset. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಿದೆ, the way you think, the way your mind analyze, based on that you go for doing the decision. See sometimes ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೋ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿರಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸುಮ್ನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಬರೋ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. So this is all depends upon your mindset, how your brain stimulates you, how your mind works over there. So psychological is nothing but your mindset, how it will be, based on that also the factors will be influencing. So when it comes with the personal and psychological factor, here it is an individual factors which influence an individual person to go for a buying decision. When it comes with the psychological factors, here you have motivation, perception, learning, beliefs and attitude. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನನ್ನತ್ತೋ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏನನ್ನತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾನು ಹೋಗೋದು. What my mind says, what my heart says, according to that I go for it. Sometimes I think many times we have experienced this. Many parents will be telling, ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ 20,000 ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾ, ನಾನು ನೀನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಅದೇ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾ ನಾನು ಕೊಡ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೆಲ್, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 5,000 ಅಷ್ಟಾರ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ನೋ, ದೇ ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಅವರ ಲೈಫ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. It is a vice versa also. Sometimes the parents will say no, the students wants it, an individual wants it. See all these things is motivation. Sometimes some people, ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಏನೋ ಕೇಳಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರನ್ನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಈ ತರನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, I wanted to be like this, this is my lifestyle, I don't want to get anything, I don't want to show off, let me be simple ಅಂತ ಹೇಳಿ, because that is your perception towards the life. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ it depends how you have seen the things. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು interpretation, how you see the things around you,
That is the perception there. So based on that also you get influenced and you go accordingly. Some people will think, why to waste money? Let us go for it. Some people, let us go for lavish antanu antare. So these are the psychological factors which influences you. Sometimes you get influenced by learning. Some people you can see why on the particular stage ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ naughty ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ. After a certain time, when they grow themselves, when they learn the things themselves, they change a lot over there. Full naughty ಆಗಿದ್ದರು studious ಆಗಿ silent ಆಗಿ ವೇದಗಳು ಮಾತಾಡೋದೇನು, like they know the things because they have learned themselves. By learning also you go for changing the things. I think now everyone are aware, right? On pandemic situation, we should not waste money lavishly. We should not spend. Now we have learned what is the meaning of life. Life ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. That we have learned because of this situation comes around. With our learning here afterwards, we make sure we take care of our health. So here again it is the psychological factor which has influence, and in the psychological, by seeing the situations in and around, we have learned so many things on theory. And next, when you check out here is beliefs and attitude. Beliefs and attitudes nothing but what you feel, what you believe. Nan life hige irbeku. See, beliefs and attitude ge another best example I can give is our honorable Sudha Murthy madam. See, even though she is like our income ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೇನು, you have seen her lifestyle. I think you can, one of the interview I was observing, she told when Sudha Murthy madam's mother expired, or amma tirkobekare, when she was cleaning the cupboard, no, she had hardly 3 to 4 saris, very good saris. Some 5 to 7 saris, ordinary saris. Only this she had itself. So she was telling, amma tirkondmele nan cupboard clean madbekare, it was within a 1 hour I could clean her room. That is, they wanted to have a simple life, and she has thought ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಲೈಕ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ವೈ ಡು ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ವಿ ಕವರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ. And she makes sure generally she don't go for having a maid, and whenever she is free she'll make sure she works at home, and she doesn't go. You know, I think no need to tell much about Sudha Murthy madam. You could have seen her appearance. Make sure one simple sari, one watch, and always you'd have observed her lifestyle will be like a hairstyle will be with a bun and with a little flask. This is how they go for maintaining. She don't go for wearing all jewelries all, because this is what she believes. Simplicity, that is what we want, what is there in dressing. Ultimately everything is your knowledge. Knowledge will be paying you everything, not with the costumes or the money what I show off until. So this is her belief, and based on her belief her attitude also remains the same, her behavior also remains the same, right? And when she was called for a function, one function ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಅವತ್ತು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ she just went and took the blessings of the other person. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸರ್, ಅದು ಅವರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು. Sir, you are my teacher who have learned many things from you. So still today we are here, the values what we are following, it is my, see everyone, that is what our if maybe others would have not been done. So this is what her belief and her attitude. And here if she is like that, it is because of her family influence also, right? Sudha Murthy madam ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I'm just giving an example when it comes with the beliefs and attitude. So beliefs and attitude also is another psychological factor which influences an individual when we go for doing a shopping over there. So these are the various factors which are influencing whom? Which are influencing the buyer. The buyer is the main person for our particular, that is we. You and me are the buyers. We call them ourselves as the consumers, right? So ನಾವು ಏನೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನೋ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Yes or no? Today if you are watching the video, you make sure your college, like student life, your exams, all these factors are influencing. Make sure you have to get updated over here. Athwa if you are on your own somewhere, you will be getting self motivated. Yaar decision illa, self motivated. Athwa it can be your family. The main other things, everything will be your culture. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ the main thing, your behavior, everything matters, your cultural factors over here. So these are the various factors which are influencing both individual as well as the group of customers or the buying decision process. I hope you people are clear with today's concept. With this, I'll be ending today's class. So once again, I'm telling you all, cultural and social factors are the group factors.
personal and psychological are the individual factors. I hope people are clear with today's concept. Please be thorough with all the points, and this particular concept you can expect for 14 marks. Okay. In next class, we'll come out with the another new concept. I hope you all are clear. If you all have any doubts, you all are welcome. So with this, I'll be ending today's session. Thank you. Have a nice day. See, ನನ್ನ assignment ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. After listening to today's class, I want everyone to analyze yourself and please make a note of it. Assignment I'm not telling you all to write in a blue book. In the same notes, I want you take any one particular product. Just take ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಬೇಡ. You take any one particular product, whatever you have purchased, either it can be your mobile, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, anything, even the novel book which you all are reading, or the mobile which you all are using, or the books which you all are like, it can be your regular magazines, anything for that matter. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ. And I want you all to write what are the factors which has influenced you all to buy that particular product. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ what made you to take that product? What are the factors? It can be a family, or it can be a reference group, or it can be a motivation. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಸ ಟಿವಿ ಬಂತ, what made? Or you got some pet, not a issue, because as a consumer you got one pet. So pet ನಿಮ್ಗೆ ಏನು influence, anything for that matter, take a particular product and make sure what are the various factors. It's not that only one factor ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, there are other factors also. Please write what are the factor. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೀರಿ, ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ how you got influence with your family members. ಆ ಒಂದು 2-3 lines explanation. Please write this. This is a very practical work which you can do. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು experience, I want you to write it. Otherwise, if you all want to do the same thing with a video ಮಾಡ್ತೀವಿ madam on this video, means I want you all to come out. Just blind a paper ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಓದಬೇಡಿ. ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. You can tell with that. I will be very happy. So I want everyone to take up this practical assignment and make sure you send to me to my personal WhatsApp number. Okay. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.